Tumemalizana. We are even now, right? Tako nipeleke kwa mamako. Kama yeye hataki kuniona basi mimi nataka kumuona. Mimi pia nataka maisha mazuri. Teach me how to use it. Uliniambia kwa kuna jambo napaswa kulijua. I'm listening. No, Father, please. No. Nachotaka ni babako Father aje hapa kwa magoti. Hayawi huwa mbiu ya mgambo imelia, na kwa kawaida ikilia kuna jambo. Mgambo uliopo hapa ni rumba kavacha, odemba na sukus. Tutakupromoshea midundo moto ya Afrika, iwe kutoka kaskazini, kusini, magharibi na hata mashariki. Rumba is here in your living room. Na popote ulipo. This is Bridge of Congo. Nzambe ya sambe la kati, ako sambe la nani? Right here on KBC Channel 1. Where? Are you an aspiring candidate in the upcoming general elections? Do you want your agenda and manifesto to reach your voters effectively? At KBC, we have the most comprehensive and credible online platform that has profiles of all prospective candidates. Log on to www.kbc.co.ke/2022 aspirants and let Kenyans know more about you, your past achievements, your manifesto, and your development agenda once you get elected to office. What's more, the website is easy to navigate. We will create your profile, post pictures and short videos with your campaign messages at affordable hosting fees. Log on to www.kbc.co.ke/2022 aspirants today and establish your brand authority as we lead towards the forthcoming general elections. To get Romans chapter 10 as your skiza tune on your phone, dial star 811 star 962 hash. If you declare with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Romans chapter 10 verse 9. To get Romans chapter 10, dial star 811 star 962 hash. Star 811 star 962 hash. DRC is a country endowed with arable lands, rich mineral deposits, and an insatiable market for goods and services required by the almost 100 million population. The Kenya and DRC governments organized a trade mission in partnership with Equity Group that saw more than 300 investors and entrepreneurs visit the vast country for 2 weeks. Watch this documentary on how the DRC is ripe for investment and trade on KBC Channel 1 on Friday the 11th of March from 6:35 p.m.
Ahlan wa sahlan wa marhaba mpenzi mtazamaji popote pale ulipo, asalamu alaikum, hujambo na karibu kwenye toleo jingine la taarifa hizi za Darubini ya Channel 1, ikiwa ni siku ya 10 mwezi Machi mwaka 2022. Asante sana kwa kukichagua kituo cha KBC kuwa kituo chako cha habari jioni ya leo. Ni mengi tuliokuandalia, lakini kwanza kabisa mwenzangu aweze kutupa vidokezo kisha tusonge mbele. We have a human resource capital deficiency of 56%. We have a budgetary allocation deficiency of 21 billion. Jaji Mkuu Martha Koome asema shughuli za mahakama zimelemazwa na uhaba wa fedha. Kinara wa ODM Raila Odinga atoa wito wa uzingativu wa msako dhidi ya wahudumu wa bodaboda. Wakenya wahimizwa wawe wakifanya uchunguzi wa mara kwa mara wa kiafya ili kukabili magonjwa yasiyo ya kuambukizwa. Naam, karibu mtazamaji, mimi naitwa Ahmed Juma Bhalo, ukipenda niite AJB, mwenzetu wa lugha ishara ni Lucy Maura. Nami naitwa Beatrice Gatonye. Karibu kwa taarifa zetu jioni ya leo. Jaji Mkuu Martha Koome amesema shughuli za mahakama zinatatizika kutokana na ukosefu wa fedha. Akizungumza aliposhauriana na kamati ya bunge kuhusu bajeti pamoja na kamati ya uhasibu wa fedha za umma huko kaunti ya Mombasa, Koome alisema idara ya mahakama haitekelezi majukumu yake ipasavyo kutokana na idadi ndogo ya wafanyikazi na changamoto za miundo msingi. Jaji Mkuu ametoa wito kwa bunge kushinikiza kutolewa kwa fedha zaidi kwa idara ya mahakama. Koome pia ametoa wito kwa tume ya idara ya mahakama kuajiri majaji zaidi ili kupunguza mrundiko wa kesi. Spika wa bunge la kitaifa Justin Muturi amesema bunge litatoa mwongozo wa kusaidia tume huru ya uchaguzi na mipaka kuandaa uchaguzi huru na wa haki. We have a budgetary allocation deficiency of 21 billion because we were allocated 18 billion. We have an infrastructural capacity deficit. We have about 34 courts around the country that have not been completed. And you know how difficult it is when you have put resources to build a court, and 3, 4, 5 years down the line, those courts are not completed, they cannot be used, and your resources are sitting there. For the judiciary to be able to effectively discharge our mandate, we require allocation of resources. We are absolutely prepared as the judiciary, and our preparedness is in terms of training of the judges, magistrates, and all the judiciary staff who will be handling the petitions, disputes. The tribunal is in place. Recently, we have increased the numbers of the members of the Political Parties Dispute Resolution Tribunal. Tukichana na taarifa hiyo, baraza la magavana limehimiza serikali kuondoa ushuru ziada wa thamani wa mbolea katika hatua inayonuiwa kupunguza bei ya bidhaa hiyo ambayo imeongezeka zaidi wakati huu wa janga la COVID-19. Mwenyekiti wa baraza la magavana aliyepia gavana wa kaunti ya Embu Martin Wambora, aliyekuwa akiwahutubia wanahabari, alihimiza serikali kuondoa ushuru huo kwa 50%. Council of Governors urges the Minister of Agriculture, Livestock, Fisheries and Cooperatives to apply government subsidy and drift this burden from Kenyans. We propose that the ministry exempt fertilizer products from VAT and import duties and subsidize farm inputs by 50% in order to lower the prices. This is the only immediate and short-term solution to the ongoing problems in the sector. Na mtazamaji wa Kenya, tumehimizwa tuwe tukifanya uchunguzi wa mara kwa mara wa kiafya ili kukabiliana na magonjwa yasiyoambukizwa kwa
kwani mengi yanaweza kutibiwa kikamilifu iwapo yatagunduliwa mapema. Wataalamu wa afya waliozungumza wakati wa sherehe za maadhimisho ya siku ya figo duniani waliripoti ongezeko la mzigo wa magonjwa ya figo nchini, wakisema kuwa hali hiyo huenda ikawa changamoto kubwa kwa vituo vya afya iwapo hatua za haraka hazitochukuliwa. Purity Museo anatuarifu zaidi. Gertrude Mwazo aligunduliwa kuwa na maradhi ya figo mwaka 2020 baada ya kukabiliana na ugonjwa wa shinikizo la damu kwa miaka 4. Ugonjwa huo ulikuwa umefikia kiwango cha 4 ulipogunduliwa, na hivyo basi hakuwa na afua nyingine ila kupachikwa figo. June last year I got an attack. That was an infection because of the kidney failing. But this one, it came so abruptly until I was knocked down. I went almost in a coma. Medics are raising an alarm of increased burden of the disease in the recent months. The medical diseases that need alertness from the point of the primary contact. That is where they have missed a high blood pressure in a young patient. If a person of my age comes with a blood pressure, nothing great in it, they will take few tablets. Because that is okay, everybody is hypertensive, almost 30%, 15%, 20% of the population. Now with a 20-year-old boy, they find hypertension, don't take it easily. Madaktari wanatahadharisha kuwa ugonjwa wa figo umekuwa mzigo mkubwa kwa Wakenya katika siku za hivi majuzi. This, just like any other non-communicable disease, has been fueled by, among other things, the demographic transitions that exist, rural-urban migration, changing economics, and the global world. Current advances in kidney disease treatment, be it dialysis or transplant, should afford those afflicted a comfortable life. To encourage all of you to think of getting a transplant, be it that you have lupus, was the cause high blood pressure or whatever. I think a transplant gives one a fairly normal life. Wakati wa maadhimisho ya siku ya ugonjwa wa figo duniani katika hospitali ya kitaifa ya Kenyatta, wataalam pia waliitaka hazina ya kitaifa ya bima ya matibabu NHIF itafakari kutoa huduma za matibabu kwa wagonjwa wa figo wanaotibiwa na kurudi nyumbani. Will be on that single vision of delivering universal health coverage. Katibu mwandamizi katika Wizara ya Afya Masi Mwangangi alisema serikali imejitolea kuimarisha huduma za afya kwa Wakenya wote. We have passion now, we have excitement, we have the motivation to ensure that the UHC dream is realized for all Kenyans. And so I do thank NHI for their contributions in defeating kidney disease. Maudhui ya maadhimisho ya mwaka huu ni afya ya figo kwa wote. Purity Museo, Darubini. Serikali ya jiji la Nairobi na shirika la utoaji huduma jijini zimeangaziwa kuhusiana na ugavi wa hapa jijini. Waziri wa ardhi Farida Karonei aliwasilisha stakabadhi kwa kamati ya ugatuzi zinazoonyesha jinsi wastawishaji wa kibinafsi wanaokodisha ardhi ya umma inayomilikiwa na serikali ya kaunti. Na jinsi anavyotaarifu Kevin Washira, maseneta walisikitika baada ya kufahamu kwamba muda wa kukodisha hospitali ya kina mama ya Pumwani ulikamilika mwaka 2012. Waziri wa ardhi Farida Karonei alifika mbele ya kamati ya bunge la seneti kuhusu ugatuzi kuhusiana na kufurushwa kwa wakazi wa nyumba za kampuni ya maji ya Nairobi katika eneo la Eastleigh na Pumwani. Waziri huyo alifichua kwamba serikali ya kaunti ya Nairobi ingali haijaongeza muda wa kukodi hospitali ya kina mama ya Pumwani kutoka mwaka 2012. Haya yanajiri huku kipande cha ardhi karibu na hospitali hiyo ikitolewa kwa wastawishaji wa kibinafsi kinyume cha sheria. You already know that the staff quarters is a serious dispute. Chances are they may have been allocated already to someone, like what you reads out in your testimony. Now, as it stands, Pumwani Maternity Hospital is sitting on land whose leasehold they do not have. Chair, you will be surprised to note that up till now, Uhuru Park did not have a title. We are working on that. KICC ground, Central Park. We are working on this, all these public institutions within Nairobi, Chair. Maseneta waliibua maswali kuhusu jinsi serikali ya kaunti ya Nairobi ilivyotoa ardhi ya umma kwa kampuni za Nomad Resort Limited,
Yorkshire Limited pamoja na Avalanche Investment Group. Bunge la Seneti lingali halijabainisha wamiliki wa kampuni hizo. You'll realize that Nomad Resort Limited, a company that was incorporated on 11th of February 2000, was allocated the land in Isili on 9th of March 2000, 1 month after incorporation. And then the deed plans and the registration of title was done 18 years later. So SG Mwangi will have to tell us how that happened. A valuable parcel of land like this one, then you just lease it with an annual fee of 46,000. So what are we saying? You know, there's no value for money. We must see the minutes of the council meetings, whether they were in 2000 or 1978. They must be on record. We must see the letter of allotment. We must also get the certificate of incorporation for the companies that were allotted, because, Chair, it is already emerging that some companies were allotted land just 2 weeks after the incorporation. Some companies were allotted land 10 years before they became tax registered. So we must see that. Wizara ya Ardhi imesema vipande 1500 vya ardhi ya umma tayari vimesajiliwa kwa njia ya kidijitali na shughuli ya kutoa hati miliki imeanzishwa. Risho Kiwashira, Darubini. Mtazamaji, watu wengine 11 wameripotiwa kuambukizwa ugonjwa wa COVID-19 baada ya sampuli 4928 kupimwa katika muda wa saa 24 zilizopita. Kiwango cha maambukizi kwa sasa ni 0.2. Jumla ya visa vya maambukizi vilivyothibitishwa kufikia sasa ni watu 323,140. Nchi hii pia imenakili vifo vitatu, vyote vikiwa vimeripotiwa vikiwa vimechelewa baada ya kukagua rekodi za vituo vya afya katika miezi ya Februari na Machi mwaka huu. Jumla ya vifo nchini kufikia sasa ni watu 5,644. Wakati huo watu milioni 17 wamepata chanjo humu nchini. Kimataifa, zaidi ya watu milioni 451 wameambukizwa ugonjwa wa COVID-19, ambapo watu milioni 6 wameaga dunia kulingana na takwimu zilizotolewa na chuo kikuu cha John Hopkins. Na kwingineko ni kwamba wanachama wa chama cha wanasheria humu nchini wamewataka wale wanaochaguliwa kukiongoza chama hicho kuzingatia sheria na kuhakikisha kuna uwazi na uwajibikaji chamani humo. Baadhi ya mawakili wanaowania nyadhifa mbalimbali kwenye uchaguzi wa chama hicho wameahidi kuimarisha sura ya chama hicho na kushughulikia matakwa ya wanasheria. Ni siku ya Alhamisi kwenye mahakama za Milimani jijini Nairobi. Mamia ya wanasheria walijitokeza kwa uchaguzi wa chama cha wanasheria nchini LSK. We want to ensure if we can have a council that is going to put the government in check, so that we have a transparent process through which things are done. We want a functional leadership, and we want a leadership that embraces dialogue. Even if there is any disagreement between various arms of government, even with the society itself, then we are people that can actually embrace dialogue. Huku kukiwa na nafasi 9 za kuwania kwenye shughuli hiyo ya kitaifa, wale wanaowania nyadhifa mbalimbali waliahidi kuimarisha chama hicho. Of course, we all know that we've had a bit of challenges at the Law Society, but those are now behind us. We can only look forward, hoping that we can be able to avoid the pitfalls that befell the current council. For the last 2 years, members have been split, and the issue that split members was the mandate given to the council on the 23rd of July 2020 to undertake audit, the forensic audit. That is what split the society. Tume huru ya uchaguzi na mipaka iliendesha shughuli hiyo na kuhakikisha inaendelea bila tashwishi. The law requires that we begin polling at 8 a.m. and the presiding officers and the other election officers were here. They were able to open the polling stations. They were able to even witness the emptiness of the ballot boxes to the agents who had arrived by then. Katika mahakama ya juu kulikuwa na idadi ndogo ya wanasheria waliojitokeza. Shughuli hiyo iliendelea bila tashwishi katika kaunti nyinginezo.
The IEBC is carrying on the exercise very well. It is peaceful. The members are turning up. The elections are supposed to go on up to evening. The positions that are being contested are 9. Out of 9, 4 of them have multiple choices, as in more than one person will be voted for in those 4 positions. Mawakili watano waliidhinishwa na bodi ya uchaguzi ya chama cha wanasheria nchini kuwania uongozi wa chama hicho. Wawaniaji hao ni pamoja na mwenyekiti wa chama hicho tawi la Nairobi Eric Theuri, mwenzake wa Pwani Matthew Nyabera, na aliyekuwa naibu rais wa chama hicho Caroline Kamende, na wanachama wa zamani wa chama hicho Bernard Kipkoech na Omwanza Ombati. Wawania nafasi iliyoachwa wazi na Nelson Havi, ambaye alibanduliwa kama rais kutoka chama hicho kwa kukosa kuzingatia agizo la mahakama la kuitisha mkutano wa baraza la chama hicho. Wale watakaochaguliwa watahudumu kwa kipindi cha miaka 2. Ben Troy Njue, Darubini. Ni wakati wa kupata pumziko fupi na matangazo ya kibiashara kutoka upande wa pili wa studio, lakini hapa napitia ujumbe wake. Elson Mangera maarufu ama AKA anasema anajulikana kama Kisiman, anatutazama akiwa katika bar ya Michelle pale mtaani Pangani. Anasema anawapata moja kwa moja kwa njia iliyo safi na natumai kwamba leo mwalimu Gatonye ataendelea kuangazia rangi darasani. Bila shaka leo tunaendelea na darasa la rangi tofauti. Ni rangi zipi ambazo tunaziangazia leo? Keti papo hapo, ni mwishoni mwa Darubini ya Channel 1. Na bila shaka mtazamaji, usende mbali, tutarejea na mengi zaidi. Do you have a news story to share with KBC? Get in touch swiftly on email news@kbc.co.ke or call 0723 892 654 or 0734 780 124. Karibu tena mtazamaji, unaendelea kutazama Darubini ya Channel 1 jioni ya leo. Kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga amesema operesheni inayoendelea dhidi ya wahudumu wa bodaboda inafaa kutekelezwa kwa njia inayofaa. Odinga ambaye alizungumza wakati wa kampeni katika kaunti ya Meru alitaka shughuli hiyo inayopelekea kukamatwa kwa zaidi ya wahudumu 200 wa kuendeshwa kwa makini. Operesheni hiyo ilianzishwa baada ya mwanamke mmoja aliyekuwa akiendesha gari kwenye barabara ya Wangari Maathai kudhulumiwa na wahudumu hao. Sio ati wale wote ambao wako katika hiyo biashara ni wahalifu. Wale wengine waachiliwe, maana wanafanya kazi vizuri. Mimi ningependa kuhimiza waaskari wacheni kunyanyasa kwa bodaboda. Maneno ya soko ya miraa, mnajua tuko na shida huko Somalia. Pia tunaomba ikifunguliwa huyo rais wa huko
uchaguzi ukiisha ututetee pia hiyo soko ifunguliwe. Tunataka kuasa siasa za kikabila nyuma, tuunganishwe pamoja na President Uhuru Kenyatta na Raila Amolo Odinga, tuwe na Kenya mpya tukienda mbele. What do people think if they find us like this? I really care about you. What are you hiding? I come here with all humility. Oh, please, you and humility. Mama Felix, I am not addressing you. Tunasikia? Humility just left the building and the real Mark is here. Nimesema utoke uende. Every mistake you've done was out of love. Why is mine so different? You've just realized you want to get to this house and now you don't want to miss everything. Sindio? You are a fool. Tuangazie za mahakamani kabla ya kuelekea kwenye spoti na kisha baadaye lugha ishara. Wahudumu 16 wa bodaboda wanaokabiliwa na mashtaka ya wizi wa kimabavu na dhulma za kimapenzi watazuiliwa kwa siku 15 zaidi kusubiri uchunguzi. Hii ni kuhusiana na kisa ambapo mwendesha gari mmoja mwanamke alivamiwa na watu wanaoaminika kuwa wahudumu wa bodaboda katika kituo cha magari cha barabara 5 kwenye barabara ya Wangari Maathai na kudhulumiwa kimapenzi na kuporwa. Kwa habari hizi na nyingine ni kwenye mkusanyiko wetu wa Mizani ya Haki. Wahudumu hao 16 wa bodaboda waliokamatwa kuhusiana na kudhulumiwa kwa mwenye gari mmoja mwanamke Ijumaa iliyopita sasa watazuiliwa katika kituo cha polisi cha Gigiri kwa siku 15 kusubiri kuhitimishwa kwa uchunguzi. Walifikishwa mbele ya hakimu Robert Shika ambapo wanakabiliwa na mashtaka ya kumpora na kumdhulumu kimapenzi mwanamke huyo. Alipoteza simu ya thamani ya shilingi 1,130. Afisa uchunguzi Livon Monzia alipewa muda wa majuma 2 kukamilisha kazi yake. Wakati huo idara ya mahakama sasa itamlipa Susan Oyatsi shilingi milioni 3.6 kila mwaka kuanzia tarehe 2 mwezi Mei mwaka 2018 baada ya kubainika kwamba alikuwa ameteuliwa kwa njia halali kuwa mkurugenzi wa fedha katika idara hiyo, lakini hakuthibitishwa. Matangazo yaliyowekwa kwenye magazeti ya humo nchini kwa wadhifa huo pia yamefutiliwa mbali. Na hatimaye Jaji Alfred Mabea amesema kuwa uamuzi kuhusiana na utata juu ya kuwekwa kwa kampuni ya sukari ya Mumias chini ya meneja mrasibu utawasilishwa kupitia ilani. Hii ni baada ya kukamilika kusikizwa kwa kesi kuhusu kufilisika na kukodishwa kwa kampuni hiyo baina ya wale waliowasilisha maombi dhidi ya msimamizi wa kuhoji uamuzi wa meneja wa urasibu kukodisha kampuni hiyo kwa kampuni ya Sarai. We are rallying all the Kenyans of goodwill to support the revival of Mumias Sugar. Kadhalika kwenye kesi hiyo kuna maombi mengine yanayotafuta kuondolewa kwa meneja mrasibu na msimamizi. Sarafina Robi, Darubini. Na mtazamaji, karibu kwenye taarifa za michezo. Wachezaji 50, 25 wa kiume na 25 wa kike wameteuliwa kujiunga na kambi ya maandalizi ya michezo ya Olimpiki kwa wachezaji wasiokuwa na uwezo wa kusikia itakayoandaliwa nchini Brazil mwezi Mei.
Wachezaji hao waliteuliwa baada ya mchujo mkali ulioandaliwa leo katika ukumbi wa uwanja wa Nyayo, huku vikosi vya mwisho vikitarajiwa kutajwa siku chache kabla ya timu hizo kuelekea nchini Brazil. Wachezaji hao waliteuliwa baada ya kutazama michuano waliocheza, uwezo wao uwanjani, mchango wao kwa timu na nidhamu uwanjani na pia nje ya uwanja. Maeneo ya humu nchini pia yalizingatiwa wakati wa uteuzi huo, huku chipukizi wakipewa nafasi nyingi katika timu hiyo. Michezo hiyo ya Olimpiki kwa wachezaji wasiokuwa na uwezo wa kusikia itaandaliwa kuanzia tarehe 1 hadi 15 mwezi Mei mwaka huu jijini Caxias do Sul nchini Brazil. Na Mkenya Angela Okutoi amebanduliwa kwenye mashindano ya tenisi ya wanawake nchini Misri baada ya kushindwa seti 2-0 na Ramu Ueda wa Japan kwenye raundi ya pili ya mashindano hayo yanayoendelea katika hoteli ya Sierra. Okutoi alikuwa na kibarua kigumu dhidi ya mkinzani wake mwenye umri wa miaka 23 aliyetawala mipigo mitatu ya mwanzo kwenye seti ya kwanza. Bingwa huyo mara mbili wa bara Afrika kisha alionekana kumakinika, lakini hakuweza kumzidi maarifa mzaliwa huyo wa Ujapani kwenye mechi hiyo. Okutoi mwenye umri wa miaka 18 alianza mashindano hayo vyema kwa kumshinda Margarita Ingatijev wa Latvia seti 2-0. Aidha, Okutoi sasa ataelekea jijini Casablanca nchini Morocco kwa mashindano ya J1 yatakayoandaliwa tarehe 14 hadi 19 mwezi huu. Nahodha wa Harambee Stars Michael Olunga anatarajia kupokea tuzo ya mfungaji bora kwa ligi kuu ya soka nchini Qatar msimu wa mwaka 2021-22 utakao kamilika kesho. Mchezaji huyo wa klabu ya Al Duhail yuko kileleni mwa jedwali la mfungaji bora kwa jumla ya mabao 24 na huenda akaongeza idadi hiyo ya mabao wakati timu yake itachuana na Al Ahli Doha uwanjani Al Gharafa. Mkinzani wake wa karibuni ni nahodha wa Ghana Ayew. Kumpiku Olunga, Ayew anahitaji kuvunja rekodi ya mfungaji bora wa mechi moja inayoshikiliwa na Baghdad Boneja wa Algeria aliyoweka mwaka 2018. Yule mwenzako amekuwa akitutazama na kutarajia lugha ya ishara, akitarajia kwamba tunaendelea na rangi. Ningejua rangi anayoipenda leo ningehakikisha kwamba tunaipata, lakini kwa sababu sijui na kuomba ukamuulize ili wiki ijayo. Bila shaka huenda nikapatana naye tena. Tunaishi mtaa mmoja, nitamuuliza. Alafu wiki ijayo natumai bado rangi ni nyingi. Rangi ni nyingi kibao kabisa. Tutaendelea kuziangazia hapa. Jana nilisema tutaanza na rangi ya kijani kibichi. Mwenzangu ama mwenzetu Kiphafa alikuwa ameomba sana tuanze na rangi hiyo, maana ni rangi anayoipendelea. Kwa hivyo tunasema rangi, tunaendelea na rangi tofauti, colors. Kwa hivyo tukisema rangi ya kijani kibichi ama kijani kibichi, green or green. Alafu pia kuna rangi nyeupe ambayo mara nyingi naona unapendelea kuvalia shati za jeupe. Kwa hivyo color height white. Kama meno yangu. Sasa kuna wengine meno si meupe, itakuwaje? Ataashiria vipi? Labda ishara ya rangi nyeupe. Uende kwa labda meno rangi ya hudhurungi ama nyeusi. White. Steve, tunasema. Ni sawa, lakini nimetaja rangi ya nyeusi, black. Rangi nyeusi. Rangi nyeusi kama nywele zetu. Rangi nyeusi.
Na shukrani sana. Na vile vile mtazamaji wapo, labda kuna rangi ungependa tuiangazie wiki ijayo. Mungu akipenda, unaweza kuwasiliana nasi kwenye mitandao ya kijamii Instagram, Facebook, Twitter @AhmedJumaBhalo na vile vile @Beatrice Gatonye. Beatrice Gatonye kwenye Facebook ama @Betty Gatonye kwenye Instagram. Nitumie ujumbe hapo, niambie rangi ambayo ungependa tuweze kuiangazia, na bila shaka tutahakikisha ombi lako tunaliangazia. Bila shaka mtazamaji, kufikia hapo hatuna la ziada, ndio tunatia kikomo kwenye taarifa hizi za Darubini ya Channel 1 siku hii ya leo. Mungu akipenda inshallah tukutane wiki ijayo. Mimi naitwa Ahmed Jumabalo, mwenzetu lugha ishara ni Lucy Maura. Assalamu alaikum. Asante, nami naitwa Beatrice Gatonye Ngetich. Wiki ijayo majaliwa. Kwaheri ya kuonana. Hayawi huwa mbiu ya mgambo imelia, na kwa kawaida ikilia kuna jambo. Mgambo uliopo hapa ni rumba kavacha, odemba na sukus. Tutakupromoshea midundo moto ya Afrika, iwe kutoka kaskazini, kusini, magharibi na hata mashariki. Rumba is here in your living room. Na popote ulipo. This is Bridge of Congo. Nzambe ya sambe la kati, ako sambe la nani? Right here on KBC Channel 1. Where? Be right here. Be right here. Okay, you invested millions of shillings doing something that won't even help you in future. I will never support a stupid career that you wasted my money on behind my back. You will make a perfect doctor, just like your grandfather. Apparently, Lenny is missing. So, I am not sick. You have a problem. You drink too much. I am not going to work with an artist who doesn't know his priorities. I want my drink. I want your drink. Where's my drink? I want it! Be right here. Be right here. Roho ya Kwame lazima tuachane nayo kabisa. Una uwezo sawa na maadui zako. Kuna kitu na mwangalifu, msiseme mimi sikuambia. Nikiwa na shida nitakwambia, tushirikiane. Mimi nimeshindwa sasa. Sijui hata mama anaugua nini. Nafikiri umezirai. Uko sawa? Nimepoteza fahamu kwa muda gani?